Yo tout le monde, c'est MehdinhoElBarr de Revue Multimédia. On se retrouve pour l'épisode 2 de Batman The Telltale Series qui est sorti le 20 septembre et on est le 20 septembre. Épisode 1, petite fiche qui apparaît en haut à droite pour le regarder, qui est en 4 parties. Et puis c'est parti. Que dire? Bah écoutez, c'est un jeu développé et édité par Telltale Games sur l'univers de Batman avec une histoire inédite. Donc les jeux Telltale Games, c'est aussi connu pour surtout être que des jeux en fait en point and click. Bon, ils ont fait du The Walking Dead, ils ont fait quoi? Ils ont fait Wolf Among Us. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Ils ont fait du Borderlands aussi et d'autres. Et puis voilà. Donc on a fait l'épisode 1, on est parti pour l'épisode 2 qui sera aussi en 4 parties, je pense. C'est parti. C'est parti. Alors, est-ce qu'on va avoir le droit à un précédemment? Previously. Quoi, comme je l'ai trop mal fait. Previously on Batman. Oh non, précédemment dans Batman The Telltale Series. A revolution is knocking on Gotham's door. Ah. When this whole thing starts, make sure you're on the right side. Mr. Wayne, thank you for opening your house to us. Together, we will change Gotham. Harvey Dent, Gotham's next mayor, and eager to know you. Vicky Vale, not interested, and reporter for the Gotham Gazette. Carmine Falcone? Is the Dent campaign soliciting votes from Gotham's biggest crime family? Your father knew which hands to shake. Don't you know not to corner a wild animal? It's dangerous. Bye, Bat. This is Selina. C'est un sacré précédemment quand même là, il te faut revivre tout l'épisode 1. How many? I'd have to count the pieces. Le fameux entrepôt où tout le monde était éclaté. Falcone's calling card. The chemicals. Ah voilà, Where are they? on s'était arrêté sur ça. Et j'avais décidé de l'accrocher comme ça et pas de le blesser. Parce que bon, c'est un peu le credo de Batman quoi. The Waynes. The Waynes are the biggest gangsters in Gotham. Et puis voilà, donc on avait su un petit peu que la famille de Batman, enfin Bruce Wayne, était un petit peu mêlée à toute cette machination, cette conspiration qu'il y a autour de la ville de Gotham. Et là on va voir ce qui se passe justement dans cet épisode 2. J'ai regardé le trailer qu'il y a eu. Ouais, donc ça on le sait toujours, le jeu s'adapte en fonction des choix qu'on fait. Donc j'ai regardé le trailer qu'il y a eu sur l'épisode 2. Il y aura des nouveaux méchants intéressants, toujours pas ceux qu'on veut vraiment voir. Quoique, ça va dépendre des goûts de chacun. Mais ça a l'air d'être un bon petit épisode 2. Allez, c'est parti. Comme d'hab, on commence par une petite nuit. Ah, on incarne notre cher Bruce Wayne, qui semble être dans la fameuse ruelle où ses parents sont morts. Ouais, c'est ici. Effectivement. Ils ont mis ses mémorials au milieu du truc. Voilà, Crime Alley. Notre cher Alfred Pennyworth, notre majordome. I know you come here for solitude, Bruce. More allegations about his ties to the underworld. This isn't going away. It's all so public and messy. Il déshonore ma famille. People are throwing stones at my family, Alfred. I need to understand why. It's my family too. Don't forget that. I've been dreading this day for nearly 2 decades. I hoped it would never come. Forget the papers. I want to hear it from you.
The truth is, they were billionaires, Bruce. You can't amass that kind of wealth without making certain moral compromises. Ah ouais, donc c'est vraiment ça? That kind of money taints you. Vous avez gardé leur secret, je peux lui dire allez au diable. I'm trying to help you understand. Then try harder! Ah donc c'est vraiment vrai. Intéressant. Falcone was the muscle. Thomas legitimized the whole enterprise with his name. Your father, Hamilton Hill, and Falcone, they were partners. Nothing happened in Gotham without them knowing. Alors, c'est pire que ce que je ne pensais. Working with Falcone and Hill. I expected a regular accounting, not a pact with the devil. Your father was a good man in many ways, but this was his undoing. I want you to know, I had my suitcases ready. I couldn't stand to be around your father anymore. But then, they were killed, and you were all alone. And I just couldn't walk out the door. Everything I did, everything I've ever done, was out of love for you. I hope you can forgive me. On est une famille, c'est un bon quand même. Hold this against you. You're all I've got, Alfred. Thank you. I won't let you down again. Ah ouais, c'est un peu notre This is the first père time adoptif, I've on va been dire. back here since that night. When the police called me to collect you, I thought they'd finally arrested your father. I couldn't believe a low-life thug like Joe Chill would have the audacity to rob and kill Thomas Wayne. He was simply too well known. Too big. Yet, there it was. Il aurait eu If my des father was ennemis. that deep in crime, he would have had enemies. Well, it's a fair assumption. You don't think. You always said it was a simple mugging. In 20 years, you've never wavered from that story. Et ça serait pas le cas. I can recall every moment of that night in vivid detail. But maybe that's wrong. Sometimes we block out things we don't want to face. Maybe there was some detail I overlooked. Ne me dis pas que tu vas enquêter maintenant. Mais non, mais ah ouais, pour faire remonter les souvenirs. Waouh, il lag un peu. Ah non, c'est bon. Ah si, hein, il y a un peu de freeze, hein. Qu'est-ce qui se passe dans cet épisode 2? Donc, qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Le cinéma. C'était d'où il était sorti. Le fameux soir du meurtre de ses parents. I love that movie. Saw it countless times at that theater. How long did it play there? Only when you wanted to see it, Bruce. Your mother arranged the special screenings personally. I never knew that. Ça lag un peu, hein. Je regarde là sur l'ordi voir si vous aussi, mais... Donc ça c'est ce qui s'est passé au début. Ensuite en toute logique, ça va être le graffiti. Il y était déjà. He just wanted to protect us. He thought he was invincible. Sadly, he was mistaken. Ah, j'arrive pas à croire que ce soit un criminel. I can't picture him as a criminal. Not the kind I deal with. In that moment, he was simply your father. Peut-être qu'au final son père il est pas vraiment impliqué, hein. Faudra regarder. Bref, dans la contre-allée, qu'est-ce qui se passe? Ce fameux bandit. Right now. And what would the Batman do with his own parents' killer? The possibilities are frightening.
Je lui demanderai I pourquoi. only want to ask him one question. Why? My parents could have given him anything. Why would he just shoot them? He was C'est vrai stabbed que to death c'est... in prison. No one mourns for Joe Chill, Bruce. C'est assez bizarre quand même. Where exactly does the memory end? With my father pleading, you don't have to do this. And the gunfires. And after that, Lui faire vivre de ces trucs. there are considerable gaps in that. Bah normal, ça date un peu d'il y a plus de 20 ans. Sacré Alfred. Do I really want to know? Bah ouais, c'est ça. Pour effectuer les déplacements utilisés. Il se passe quoi là? Ah d'accord, je peux que avancer tout droit. Je peux faire quoi là? Ouais, comme par hasard, il se rappelle de ça. Deux balles pour être sûr, quoi. 3? Bah ouais. Ouais, ça fait gros quand même. Hein. Wow. Eh ben, heureusement que dans les comics, ils te montrent pas ça comme ça. Hein. Enfin, dans certains comics, c'est un peu trash, mais de là à ce qu'ils se reprennent une balle en plein dans l'œil. Ouais, c'était Shandy. Falcon et compagnie, ils ont dû dire ne tuez pas le gosse. Enfin, gentil. Ils ont été tolérants. Ah, quoi que. Genre, il l'a pas tué à cause des flics. Ouais. Bruce, are you all right? It wasn't a mug. Ça fait un peu gros là, je trouve, mais bon. Assassinated. And Carmine Falcone knows why. Ouais, tu t'en rappelles subitement maintenant. Après, tu diras, chaque personne a plutôt une mémoire sélective, hein, donc... Ok, sympa la petite intro. On va continuer quand même. On va pas s'arrêter là. Ouais, donc comme je disais, chaque personne a une mémoire sélective, donc c'est vrai que... Peut-être que pendant 20 ans et quelques années, il se rappelait plus du truc et que subitement, avec tout ce qui s'est passé... Ça a pu le remuer dans sa tête et le faire rappeler certains trucs. Bref, on se retrouve au GCPD, le Gotham City Police Department, à 8h56 AM du matin. C'est parti, on est en compagnie de Harvey Dent. Harvey Dent qui deviendra... Suspense. Don't get me wrong, I'm always here for you. This could land us both in hot water. Ah, on va le questionner. This better not come back to bite us. Look, I get that, Harv, okay? And it means a lot to me. I know it does, Bruce. It doesn't make it any easier. The last time you disappeared behind closed doors with Falcone, the press made us pay. At least tell me what this is about. I'm all for blind support, but I should at least know what I'm getting myself into. C'est mieux que tu ne saches rien. Trust me, you don't want to know. No, I do. That's why I'm asking. I don't ask questions I don't want to know the answers to. I'm sorry, Harvey. It's better this way. Fine, don't tell me. But I hope none of this comes back to bite us. I don't want headlines taking away from my debate with Hill. Gentlemen. Ah, notre cher Jim Gordon. In his cage. Now, thanks to the information you gave me, Bruce, he won't ever get out. Whoa, I'm sorry. Information? What information? Oh, well, I assumed you knew. I was going to contact your office first thing, but everything's been a little busy. Ce n'était rien. It was nothing worth mentioning. Your friend gave us the whole case against Falcone. Oh, not worth mentioning, huh? It's Il va the le prendre reason mal. we said yes to this unorthodox request. Effectivement, c'est vrai qu'on lui avait donné un Nice dossier. job bringing in Falcone.
Yeah, that son of a bitch better not get off again. He's not getting off the hook, Renee. Not this time. Mr. Wayne, Sergeant Renee Montoya. I Ah wanted to ouais, say, Montoya. some of us police support you, despite what the media is saying. Thanks, Sergeant. We're keeping Falcone in the infirmary. He's lucky he didn't get roughed up more. I could tell Batman wanted to kill him, but he held back. He cares about doing the right thing. On a de la chance de l'avoir. on va dire ça. Whoever he is behind that mask, I say Gotham's lucky to have him. Yeah, Ouais. it's great to know he's out there watching over the city. Tu diras plus ça dans All quelques right, temps, toi. Falcone's inside. Say what you gotta say. We'll be out here. Allez, c'est parti. L'épisode 2 commence réellement. Ça va, vu qu'on l'a pas trop amoché. The Children of Arkham. The hell? Bruce Wayne? C'est bien moi. You must have some clout. My own wife can't get in to see me. Good thing I'll be out of here in a week. Just like every other time they tried to put me away. Faut qu'on parle. We need to talk, Falcone. You weren't so eager the last time we met. But then, I knew you'd come around. Especially after the press got their teeth into you. You're your father's son. Ouais, j'espère qu'il va me dire la vérité, Yeah, justement. that's right. Tommy and I were close. More than friends. More like cousins. Going back decades. Dites-moi ce que vous savez. Did you have something to do? Parce qu'il a pas peur de il a pas peur de mourir là. Ah, so that's what this is really about, eh? The pup digging up a 20-year-old killer. 2 killings, and they were never forgotten. You and me, we're practically family. I thought you'd have figured that out by now. Hey, I tried to get through to you at Dent's party. Maybe I should have spelled it out. Got a whole closet full of birthday presents. On va faire le mec qui pose des questions. Convince me then. Tell me a story about our big, happy family. There it is. Now I got you hooked. Your father, Hill, and me, we ran this city. Still do. Ah bon? God damn this pain. Can't think through it. Morphine's on the side there. Be a good boy and help Uncle Carmine out, huh? Est-ce que je l'aide ou pas tout de suite? Allez, on va pas faire le crevard, on va essayer de faire le flic gentil en soulageant sa douleur. 40 years I keep my veins clean of any of that gunk. But you never forget the tender kiss. Eh ben, It'd be so easy to give me the whole vial, wouldn't it? Enough there to put an old dog down forever. sauf que c'est Of pas course, ce you que je never veux. know the whole story. How much of your parents do you have in you? What kind of son did Thomas Wayne make? Je suis pas un meurtrier. I'm not a murderer. No, you're not. That's why you were kept in the dark. Much better, kid. Thank you. Just you like that reminds me of your mother. Le milieu sérieux là? Your father may have been the doctor, but Martha, she had the human touch. I think you got more of her in you, tell the truth. Yeah. There's a kindness in you. You care about people. Vous me l'avez prise. Ça fait un peu le mec énervé, mais bon, j'espère qu'il va pas se braquer, Falcon. Well, I wouldn't know. You took her from me when I was 9 years old. But you really think I hired Chill? Sure. I worked with Joe Chill from time to time. Put a button on someone, he'd take him out. But I never ordered that hit on your parents. So who did?
You can't trust anyone in Gotham. Least of all those you call friend. Your parents learned that the hard way. What? They're waiting for you in hell. What? Elle est contaminée ou quoi là? Wow. Bastard had to die. Wow, elle a tué Falcon. Mais elle est possédée, elle a un truc là. Stand down! Get a doctor! Secure this floor! No one gets in or out! Go! Go! Aurait-elle inhalé un certain gaz plutôt étrange que l'épouvantail pourrait créer? Cet épisode 2 risque d'être sympathique, mais bon, ce qui est bien, c'est que là, voilà, Falcon out. Il est mort. Toujours GCPD, 22h22. We are in deep shit. I bought us some time, but not much. Word's gonna get out sooner or later. Why would she Arrête de faire le nerveux, va. We had Gotham's biggest crime lord in our grasp. Elle n'était pas dans son état normal. I don't know. I hardly recognized her when she burst in. She was so different from the woman we met in the hall. It's a disgrace. Another officer gone rogue. Just doesn't make any sense. She'd never do anything to hurt the department. Falcone's case meant justice for 1,000 unnamed victims. And now Bah this alors, PR disaster. How can I run against corruption when our own cops are redecorating the precinct with their prisoners' brains? Listen, we gotta get out in front of this. We gotta spin it as best we can. Issue a statement saying that we have the shooter in custody. Details are still coming in and we're investigating. The usual. Voyons d'abord les faits, restons lucides. Voilà. The simple fact is she walked in and Non, 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 il y a quelque chose Then au-dessus we de ça. need the complex facts, like how and why. Voilà. Lieutenant, Mr. District Attorney, Falcone's lawyers are here. Oh purée. Dans la merde. delay them for a little while, but we still need answers. Bah on va essayer de la questionner. Tell me if she says anything. I have to know why she did this. Putain, il laisse Bruce Wayne comme ça, tout seul avec elle. Alfred, Falcone's been murdered. Good God. I'm looking into it, but I'll need access to the back computer for anything I find. Connection secured. Nickel. Alfred, I'm gonna try and confirm some suspicions of mine. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Je n'ai pas... J'ai assez à charger un appel à ta part. C'est quoi ça? 1 minute? Her veins, still visible beneath her skin. Exactement. Et ici... Fresh injection site. That doesn't look like blood. Ouais, elle a été empoisonnée. Et donc ça serait pas par du gaz, mais par voie... Ouais, genre tu peux carrément envoyer un message toi-même, quoi. Disons par voie, pas intraveineuse, mais par voie épidermique. Je sais même pas si ça se dit, t'sais. Enfin au niveau de la peau, quoi. Mr. Wayne? What's going on? Oh, but I got this awful feeling something terrible happened. Tout doucement, on va y aller tout doucement. Parce que là, on peut pas lui dire qu'elle a tué quelqu'un, elle va péter un pont. Gordon and I are going to get you through this. Through this? Oh, God. Falcone. What have I done? I believe you were drugged, Sergeant. It would explain a lot. Listen, you have to believe me. I talk big about hurting thugs like Falcone, but I would never betray the lieutenant. Everything is so... Je veux bien te croire. Je veux bien te croire. I remember. Mais il faut que tu mettes plus que ça. There's an injection site on your neck. Then I just felt light.
Like I could do whatever I wanted. No guilt, no consequence. There was a voice in my ear insisting Falcone was gonna get off. And all I knew Ça a l'air was d'être I une had to sacrée stop manipulation de l'esprit à la épouvantail quand même. Hein. that, no matter what. Scarecrow en The VO. reasons why I should've. They were a million miles away. Qu'avez-vous ressenti? Ça c'est intéressant. Hypnotized? Voilà. Under some Ah, ou peut-être le mind Chapelier Fou ou Doctor Strange. Mind control, more like my impulse control. Ah ouais, ça pourrait être Hugo Strange. Hein. Anger was the only thing that mattered. Faut voir. Hein. Hand on my arm. On peut que spéculer, que Guided spéculer. me like a parent with a child. The voice, it was saying something about revolution. Ouais, les enfants d'Arkham quoi. Cobblepot said something similar. Ah ouais, ou ça serait le pingouin alors. I'm so sorry, Lieutenant. I've let you down. We stalled Falcone's Comme elle dit ça, c'est They'll normal. be back. How is she? Did she tell you anything? Yeah, hey, don't worry about that now. Quelqu'un a Someone manipulé. used her as a weapon, Harvey. They drugged her and sent her after Falcone. Hey, get forensics in here. Now! She remembers a voice saying something about revolution. That's not much to go on. Now, if you're bringing forensics in, let's get Bruce out. Alfred, I gotta get back to the manor. I've got a lead on whoever's behind this. Bruce, Ah, Vicky Vale. what are you doing here? My friends in the GCPD have been telling stories about some kind of lockdown. Je suis pressé. I'm sorry, Vicky. I don't have time. Don't brush me off. Elle fait penser à une actrice dans Grey's Anatomy comme elle est modélisée là. Mais je sais plus c'est laquelle. Know anything about that? Une brune là, interne. I mean, you must have been back there when it happened. Toujours sur la brèche à ce que je vois. Always digging for a story, huh? So it's true? I didn't say that. Word is you turned over enough dirt on Falcone to put him in Blackgate prison for life. A day after he showed up at your house. Now you're here. You can't afford to be associated with another scandal. I can keep your name out of whatever we print, but you need to give me something I can use. Who fired the shots? A cop? I can tell by the way you're brushing me off that something happened. Just give me something to run with. Non, Vicky. You're fishing. You don't have anything. Won't you excuse me? You should talk to me, Bruce. This is coming out whether you stonewall me or not. Ok. Eh ben écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Voilà, donc en gros, bah là, Carmine Falcone s'est fait descendre par quelqu'un qui a été manipulé vraisemblablement. On sait que les parents de Wayne, enfin surtout son père, étaient dans une machination pour régner sur Gotham avec Carmine Falcone. Mais bon, je pense qu'il y a encore d'autres personnages par-dessus ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça nous fait toujours plaisir et ça nous aide sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait d'ailleurs. À nous suivre sur les réseaux sociaux qui sont dans le descriptif de la vidéo. Moi, je vous dis rendez-vous pour l'épisode 2. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao!